ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. ஹலோ ஓகே தான் சூப்பர் ஓகே இது இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கலாம் ஐடியில் இவ்வளோ சவுண்டு வருது இப்போ என் வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்குது இன்னும் கொஞ்சம் கேட்குதா ஓகே ப்ரோ வெல்கம் கோபி இந்த கேமை இன்னைக்கு ஒரு முடிச்சுட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப டாமினேட் பண்ண சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம் உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் கேமரா ஷேக்கு இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஓகே Okay, continue. Oh. Hogwarts please start to save feature please don't off it. Brightness கொஞ்சம் ஏத்திக்கலாமே பிரைட்னஸ் இது இருட்டான ஒரு கேம் இது சவுண்டு ஐயோ படிக்கவே இல்லையா அதை ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் வருமானே தெரியல எனக்கு சரியா கேரக்டர் கிரியேஷன் மேல் கேரக்டர் போலாமா ஃபீமேல் கேரக்டர் போலாமா இவனை வச்சுப்போம் ஜிம்மில் அனஸ்டர் மாதிரி தான் ஹாரி பாட்டர் கிளாஸே போட்டு போகலாம் ஓகே ஃபீமேல் கேரக்டரா போகலான்றீங்க சரி இருங்க இது மேலா ஃபீமேலானே எனக்கு தெரியலையே
இது எப்படி இருக்கு? இதுதான் கொஞ்சம் ஃபீமேல் மாதிரி இருக்கு. சரி வாங்க அதை எடுத்துருக்கோம். அதான் லாஸ்ட் வந்தா நானும் வச்சேன். டிஃபால்ட்ல விட்டுறலாமா வசாம இதை? இவ்வளோ குத்துருக்கானுங்களே ஹேர் ஸ்டைலு. இதுதான் ஹேர் கலர் மட்டும் வித்தியாசமா ஸ்வாகாரம். ரெட் கலர் முடிய வச்சுட்டு போ. ஓகே ரெட்டே நல்லா தான் இருக்கு. கலும்புலமா வைக்கலாம். சும்மா லைட்டா கண்ணில் போட்டு மச்சம் வேண்டாம். காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ப்ரிங். ஓகே இதுவா? இது கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஐ கலரு கால் கட் பண்ணு. கால் பண்றானுங்கன்னே தெரியலையே. வாய்ஸ் தோ. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. நான் பொண்ணு கேரக்டர் வச்சேன்டா. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. நல்ல A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. ஒரு செகண்ட். லிப்ஸ்ல மச்சம் வச்சு இது என்ன பண்றது? சரி இது என்ன பேர் இருக்கலாம்? பிளாக். சரி இதுவும் பிளாக்னே வச்சிருப்பா. ஸ்டார்ட் ஜெர்னி குத்துறோம். நான் ஒரு அளவுக்கு தான். யூ மஸ்ட் நேம் யுவர் கேரக்டர் டு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டேன். ஈஸியே வச்சுட்டேன். விச்சா விசாடா? விசாடு இல்லை, விச்சு தான் வரும். பொண்ணு தானே. Oh no, oh no. இன்னொரு பேர் இருக்கு சொல்லிட்டு இதுல. ஐயோ கேரக்டர் என்ன தெரியல. ஏ சரி suggest some girl name. Girl name. Here's what I found. Yeah, girl na girl காட்டுது. Shit.
ஐயோ Here's what I found from theberry.com. இது வச்சுட்டு இதுக்கு எதனா கலரே வச்சிரும். நோ ஸ்னோ வச்சலாம். லானிஸ்டர் பிளாக் ஸ்னோன்னு வச்சுட்டேன். வித்தியாசமாக இருக்கணும். பிளாக் கலர் ஸ்னோவே இருக்காது. கிராஃபிக்ஸ் கம்மி பண்ணணும். லைட்டாக சிக்கமாகுது. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. நம்மள அங்க ஆக்வர்ட்ஸ் அந்த இதுக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க. நல்லா இருக்கும் போல கஞ்சோனி. வார்னர் ப்ரூஸ் Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Ranrock. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he இப்பதான் is அந்த a கேஷ் கட்டவும் significant நம்ம பிஜிஎம்ல threat. போட்டு And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam?
How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. இவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்குது. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. The key! Give me your hand! Adios! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to Port bring key. whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Who created why? that? Okay. நான் போயிட்டு லைட்டா சவுண்ட்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டு வரேன். தலைவை மானிட்டர் இதுதான். ஏஎம்டி கிடையாது, அப்ஸ்கில் டைப். சரி விடு, ஏதாவது கை வச்சு நான் பண்ணி நான் ஆகப்போகுது. ஃபிலிம் கிரேன்ல ஆஃப் பண்ணிடு, ஒரு மாதிரியா இருக்கும். மோஷன் ப்ளர் ஆஃப். ஃப்ரேம் ரேட் எங்கடா? 60 144 இந்த செலக்ட் ஜிபி அதே எடுத்துக்கிச்சு. ரெசல்யூஷன்லாம் கட்டு. ஓஹோ, இப்போ லேக் ஆகுமோ? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me,
I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may இது be. பார்த்து Mind your step. ஒரு நிமிஷம் இருக்கல சவுண்ட் கம்மி பண்ணோம். இதுல போய் நான் இதை மாத்த மறந்துட்டேன். இது என் மானிட்டர் அவுட்புட்ல இருக்கும். ஹலோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி, மியூசிக் வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி. இவனுக்கு டாமினேட் பண்ணணும் மியூசிக் போட்டு. ஓகே, சப்டைட்டில்ஸ் ஆன், மூணு ஆடியோ கிடையாது, ஹெட்ஃபோன்ஸு மியூட்டால், பிச், டைலாக் வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கலாம். இது அவ்வளோதான். Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful ஆனா magic இவனும் பவர் wielded தான் by a சொன்னாங்க. rare சொல்லும்போது few. பவர் தான் சொன்னாங்க இவன. Seems to have been lost to time. ஹே Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. வாடா வாடா I don't know வாடா. where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the Wow. wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ஓ சில்டா அது. ஓகே. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. ஃபோக்கஸ் ஆன் சென்டர். ஓகே. ஆர்ட் வாண்ட் எடுத்துட்டு ஓகே ஸ்டாப். Excellent. Some players are selected. Okay, அது தெரியும். ஓகே புரியுதுடா. That was a bit rougher than I'd expected. இங்கெல்லாம் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் கேம்ல இது சும்மா தான் வச்சிருக்காங்க. ப்ரோ வழி சொல்லு ப்ரோ. பிக். Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Barrow. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That
portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Okay. Okay. The minimum shows surrounding with you and this is a current objective. Okay. What is it? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Wait, Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be. The படத்துல வருவாங்க. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. வண்டி வரும். After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or ஒரு power, pendulum மாதிரி or act both, could have arranged for such a service. எப்படி திருப்பலால பாருங்க ஸ்ட்ரைட்டா தான். You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments.
It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. So, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. ஓகே நான் ஒழுங்கா அந்த இடத்துல ஏன் அடிக் பிரஸ் பண்ண உங்களுக்கு அதுல Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door? Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of கூடவே இருக்கு Gringotts. கவலையே படாத I see something up ahead. Revelio. What is it?
That glow again, but on the floor. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos kudra na pandrenda. Lumos kuduthu tholengra. Lumos. Naanu light eriyu ipo. Okay. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. No konjam. Wow. Look out! Potato! Accio! Dispesto! Levioso! Deposo! Deposo! Lumos. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. இப்போ நம்ம தனியா ஃபேஸ் பண்ண போல இருக்கு. திருப்பி இத ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லூப் உள்ள போய் மாட்டிக்கணும். ஏதோ பண்ண சொன்னானுங்களே. ஓ ஓகே. இல்ல. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Revelio போய் இத போடணும். Lumos. I need to align these statues with their reflections. ஓ அது லாக் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான். ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறானுங்க ப்ரோ? ரெண்டு ப்ரோ எழுந்து ஒரு குத்து. ரெண்டு ப்ரோவும் குத்திட்டாங்க. மூணு ப்ரோ
Perhaps I need to get them all to stand at once. Stand at once, okay. இங்க போனோம், இங்க தான் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. வெஸ்டர்ன்டா ஓகே ஓகே அது தெரியும். ஓ இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. வெளில எங்க கூட்டு போகுதுன்னா Lumos. இருக்கானா நான் உள்ள இதெல்லாம் ஒன்றும் என்னன்னே தெரியல. அது ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. இந்த மேஜிக்லாம் இந்த அவங்க அந்த இவனோட ஒய்ஃபு இந்த மாதிரி ஸ்பெல்லு கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸ்பெல்லு கிரியேட் பண்ணல. There you are. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Pensive. That is a pensive for viewing memories. ஓ இப்பதான் காட்டுவாங்க ப்ரோ. பிளாக் ஃபிளாஷ்பேக். கார்த்திக் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வெல்கம் படி. Follow my lead. கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கானே வந்து அந்த All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if Charles. the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. your ability to see what இப்ப அந்த others பொண்ணுக்கு அந்த cannot power will இருக்கு. not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of வர்த்தி that knowledge இது வந்திருக்காளே இவ. and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. I That's can what you're see seeing. the magic. I don't know. The That you glow are seeing. that surrounded them. Yes, sir.
An ancient magic. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Role playing. அறிகுறி இருக்கு bro வரும் oh no Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the Pensive, the Locket, and the Path to Both wanted someone with your ability end up here. to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Yeah, Hogwarts. Dun, 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 dun. Hogwarts Castle. மொத்த மழை வர மாதிரி இருக்கா வெளில ஓஹோ இப்பதான் இதை ரியலைஸே பண்றேன் serpents
ஆக்சுவலி இந்த கிளான் பேர்லாம் மறந்துட்டேன் நான். முன்னாடி எல்லாம் இப்போ சின்ன வயசுல ஞாபகம் வச்சிருந்தது எல்லாம் மறந்து கம்ப்ளீட்டாக மறந்துட்டு. நோ கிரிஃபண்டார்ஸ் அந்த பிஜிஎம்லாம் சரியான பிஜிஎம், சரியான இதுவும் கூட, படமும் கூட. அந்த கதையே நல்லா இருக்கும். ஆனால் இதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்தது இப்போ எனக்கு எதுவுமே ஞாபகமே இல்லை. ஞாபகம் வரமாட்டேங்குது. இவளை இன்னும் அந்த ரேங்க்லாம் பிரிப்பாங்கல்ல, இப்போ உள்ள வந்துட்டு ரேங்க் பிரிச்சு. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Professional. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? இதோ கிளான் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. என்ன கிளான் போறதுக்கு? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I Fig had waste left. Fig மிரட்டறானுங்களே. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. உச்சியா கிளான் போயிடுறாங்க. கம்மன உச்சியா கிளான் தான் நமக்கு கரெக்டா இருக்கும். எனக்கு பிடிச்ச கிளான் உச்சியா. I'll be in touch. ஆனா செஞ்சு தான் பவர் அதிகம். செஞ்சு கிளான் நம்ம தான் பவர். உச்சியா தான் பேட் ஆஸ் பீப்பிள் தான் இருப்பாங்க. Professor Weasley, we've one more to be sorted. எந்த கும்பல்? Welcome. You're just in time. Have a seat. Harry Potter பொண்ணு வாசம் போட்ட மாதிரி இருக்கு. Yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Loyalty. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Belong in Hufflepuff. எலிமர் choose different house. Okay, sorting has take to account sorting into your house. Patience, loyalty, choose different. Slytherin, Raven, Gryffindor தான் வெயிட் இல்லைனா பிரேவரியா இருக்குமே. இது பிரேவரி, லாயல்ட்டி, பேஷன்ஸாக விளையாது.
இன்டெலிஜென்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டிலாம் கிடையாது. அடி தடி குத்து. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. ஆமா ஹாரி பாட்டர் ஃபிங்கர் கிச்சா வருதா இது. நல்லா இருக்குது ஆனா. முடிய மாத்திடலாமா அப்புறமா போயிட்டு லைட்டா ஹாரி பாட்டர் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருவாங்க. நான் ஹாரி பாட்டர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான். ஹாரி பாட்டர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு பாரு. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. எல்லாம் கிளம்புங்கடா. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Otsutsukiya. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. But Uchiya the badass. Badass avanga. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. எமர்ந்தச்சே டக்குன்னு எனக்கு. Right this way. செஞ்சு தான் பவர் சொல்லி செஞ்சு அடிப்பாங்க. முளி எல்லாத்தையும் முடிச்சுடுறோம். It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This யாரு should be quite an பாதல adventure. பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இடி I கேக்குறீங்க. remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you Boys room tomorrow. கொடுப்பாங்களா I shall girls be room back in the தரவாங்களா morning to தெரியல collect you for தூங்கறதுக்கு. your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Oh, looks like everyone's gone. இவ்வளோ பெரிய ரூமா கொடுத்துருக்காங்க இவளுக்கு. ஓகே மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்லாம் காட்டுது பார்த்த கேமில் பரவாயில்லையாப்பா. ஆனால் மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் எங்கே பின்னாடி காட்டுது இப்படி இங்கே ஏதோ காட்டுது. ஃபைண்ட் யுவர் காமன் ரூம். ஓ ஓகே இல்லை இதோட டைரக்ஷனில் இருக்க நம்ம வெளியே தான் போய் ஆகணும். வேறு ஃப்ளோரில் இருக்கு நினைக்கிறேன். ஏய் பரவாயில்லையா இந்த கேம் அசிஸ்ட் பண்ணுறியா? நான் கூட சுத்து. ஓ அவங்களா அவங்க காட் ஆஃப் தி காட் ப்ரோ. என்னது டக்குன்னு சுத்தினேன்னு அவங்க வேற இது எப்படி லைட் பண்றது? Revelio. Lumos. சரிப்பா எனக்கு ஒன்றும் அந்த ஃபயர் பவர்லாம் வரலப்பா. காமன் ரூம் இதுதானே. இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் டு நெய்லி கேரட். இவங்க வந்து ஒருத்தி அங்கே இருக்கலா. இவெல்லாம் எங்கேருந்து அங்கே போய் நான் பண்ணுறது? That girl thinks she can get away with anything. I don't want to get in trouble the first day. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me.
I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for Bye now. for now. இவள பார்த்தாச்சு இந்த பொண்ணு என்ன What did I ரிசர்ச் do wrong this பண்றா time? I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated இந்த பொண்ணோட character spell. கொடுத்தா நல்லா I should be இருந்திருக்கும். able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. கண்டுபிடி நீ கண்டுபிடி ஸ்பெல்ல கண்டுபிடி Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Thank you. Carrot. We're quite fortunate. Here, have a sip. Go on. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Hi, welcome. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Nice to meet you, Well, Gareth. it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Mhm. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource.
Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio, ஏதோ சொன்னாங்களே பட்டன். Revelio னா வந்து இது. Revelio. You just unlock the field guide challenge your progress towards them. அப்பா சைடு மிஷன்ல நமக்கு வேணாம் 1008 வேலை இருக்கு. ஓப்பன் சரி challenges இது நல்லா இருக்கா field guide okay field guide Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Oh, okay. இத வச்சு நம்மள மாஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது. No time to waste. You've classes to attend. வா போலாம் வா. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map. Fast travel point. Okay. போலாம் ஆப்ரகாடாப்ரா போட்டு பாப்போம். And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. போறேன் ஸ்டார்ஸ்ல இறங்கி. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I always feel quite safe. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today.
And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Train கத்துக்கோன்றானுங்களே தவிர ட்ரைனிங் கூட மாட்டறானுங்க நம்மள ஆல்ரெடி ஒரு வருஷம் லேட் யாரு. And so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy, Mr. Aish, for now.
Stupefy! Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Elevate. No. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. Oh. Now, let's try something a little larger. மஜா பண்றாயா Levioso, நான் போடுறேன் Levioso. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a good. Now, the basic cast. Well done. இல்ல சவுண்ட் கேட்கவே நீ பேசுறது எனக்கு. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Okay, sir. Next is Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. This should be easy. Protego. That complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. A perfectly executed Levioso. Must be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. பாட்டிமா பொங்க முன்னுதானா வாஜே என்ன பண்றீங்க I put you on the spot and என்ன பண்றீங்க to the challenge. Points to Gryffindor. Shadow of War da already allotted. If what I've seen today is any indication, Shadow of Mordor. We can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Hey, Halloween kudu call kudu. All right. Yolo enough spectacle for one day. Class is dismissed. 3 Nice work. 2-5. Shadow of War எத்தனை percentage offer? Quite something. Everyone will be talking 85 about it.
It was certainly good practice. எவ்வளவு கேம் வருது? ஆன்லைன் கூட போலாம். It felt more like I was dueling an expert. Definitely version 404. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வருது. அப்புறம் உங்க பேச Perhaps this wasn't your first duel. bro நீங்க இது ஆன்லைன் எப்படி தெரியுமா கொஞ்சம் கிளாஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி நடத்துவாங்க. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. யார் கிளாஸ் இருப்பீங்க உங்க கார்க்கான தெரியும். Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive unsanctioned dueling அந்த இவன் யார் தெரியுமா குட்டியா ஒருத்தன் வந்து காப்ளின் மாதிரி நாலு கால ஓடுவான். ஆமா தெரியும். அவன் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். அவனே என்ன குறைச்ச மதி போடுறான். அவன் என்ன பண்ணுவான் ஆனா கொஞ்சம் ஈவிலான கை தான். அவர் வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது. ஆமா டிஸ்கார்ட்ல தான் இருக்கேன். கேக்கும் எல்லாருக்கும் கேக்கும். And unsanctioned. Count me in. யார் என்ன வந்து என் வாய்ஸ் ரெகக்னைஸ் knew I was right about you. Karthik. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to யாரு need to உங்களுக்கு break தெரிஞ்ச the கமெண்ட் rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club அவர் or இன்னொரு sneaking குரல் தான் into a கேட்டிருக்காரா? restricted section of the library. யார் அது இன்னொரு அவர் You வாய்ஸ் just have to be clever எனக்கு enough not to get caught. கேக்குதியா Thank you, அப்படின்னு. Sebastian. அவர்னா அப்ப வந்து I'll ஒரு keep தெரிஞ்சிருக்கு. that in mind. Good. இவனை Pleasure chatting with கண்டுபிடிச்சா you. ஒரு பிரைஸ். Sure, I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck ஸ்லெதர் or கூட என்ன actual பண்றா skill. அவ? Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. போய் பார்க்கறேன்டா கவலைப்படாத. If you're interested. காஜேன்றான்டா அவன். Till next time. சாரி காஜேன்ற. அவர் வந்து அப்ப எனக்கு தப்பா பண்ணா வேற யாரும் நினைச்சாரு. வாஜாரு. வாஜ் ஏதோ சாய்தோ. என்ன ஆதிரே கூப்பிடுறானே கூப்பிடு. யாரு? மேலதான். வாஜே நீ பேர் சரியான பிரசன்ஸ் காட்டலனால உன் பேர் எப்படி ஸ்பாயிலா இருக்கு பாரு. வெல்ல. பிரசன்ஸ் காமிச்சிருக்கணும் bro. நீ வந்து ஒரு யூடியூபர்ன்றதே மறந்துட்டடா. என்ன இது? நான் யூடியூபர்லாம் இல்ல. ஆ? 1 month எலிக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்கேன் நான். என்னது? 1 month எலிக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்கேன். I cannot do this for all eternity. கண்டினியூ மட்டும் தான் போடுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் இது ஆஃப் பண்ணணும். மோஷன் மழை ஏறணுமா? குளிருதே. வெளில மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குடா. ஏசி போட்டு உட்காந்துக்கிறா. என் அண்ணன் வந்து 13 மணி நேரமா ஏசி போட்டு கீழே வந்து தண்ணி வந்து எப்படி எங்க தண்ணி வந்துச்சு? தண்ணி வந்துச்சுன்னா அந்த ஏசி பண்ணி மாய்ஸ்சரா இருக்கும் தெரியுமா, அப்படியே வழுக்குற மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா? ஆமா, அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கான். எனக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, முன்னாடிக்குலாம் அமுக்குற ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது, உள்ள அப்படியே உறைஞ்சு கிடக்குது. என்னது பிசியா? ஆமா, நான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ரூம் திறந்து விட்டுருவேன். அவனுக்கு திறந்து விட்ட பிடிக்காது, எனக்குலாம் உள்ள நடுங்கும். அதனால வெளில சேர் போட்டு உட்காந்துருவேன், கதை திறந்து விட்டுருவேன். அது எப்பவுமே எல்லா சீலும் போனதுக்கு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண ஆகும். அப்ப நீ ஹாட் ஸ்டார்ட் பண்ற உங்க கம்ப்யூட்டர். Now this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Vaji, it seems that we are in need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another. என்னோட கேரக்டர் ஃபேஸ்லாம் பார்த்தா Only one book சிரிச்சிரு. will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ஹாரி பாட்டருக்கு ஃபீமேல் இருக்கும். ஃபீமேல்ல சொன்னா ஹாரி பாட்டர். இது ஹாரி பாட்டர்? ஹாரி பாட்டர்லாம் கிடையாது இதெல்லாம்.
Akio. Akio da. கரண்ட் That போச்சு. is not bad. You are a swift learner. I see a lot of bro எப்படி potential, but கம்ப்யூட்டர் remember, இருக்காது இன்வெர்ட்டர்ல? potentially ஏடா is nothing கம்ப்யூட்டர் without இன்வெர்ட்டர்ல ஒர்க் ஆகாதடா யாரா நீ bro அது might வெடிச்ச just rival Miss Onai here. ஆ Very good, everyone. That's enough of that. ஃபேஸ் மாத்திருக்காரோ. Well, as you all seem to have the basics இல்லனா என்ன ஃபேஸ் டவுன் இல்லனா இது டவுன் ஆயிருக்கும் சிங்கிள் இல்ல இன்வெர்ட்டர் பார்க்காதாங்க bro. little excursion outside for a spot of fresh air. இப்போ After me. இப்போ வந்து இன்வெர்ட்டர் மாத்தும்போது இன்வெர்ட்டர் மாத்தும்போது பவரா போட்டுருப்பாங்கடா அதனால உனக்கு வந்துட்டு இருக்கும் அப்ப இனிமே கம்ப்யூட்டர் வரும் போல bro இன்வெர்ட்டர்ல. அப்ப இனிமே ஆஃப் ஆகாது ச்சே ஆஃப் ஆவாதா இன்வெர்ட்டர் ரகம் போய்டும். ஏடா நான் எனக்குலாம் பிசி இன்வெர்ட்டர் எல்லாம் போட்டுருக்கேன் எனக்குலாம் ஆஃபே ஆகாது பிசி அப்படியானே ஆமா டன் கணக்குல இருக்கும் போலயே இது பேட்டரி தலை பொண்ணு போட்டுருக்காங்க இது பிசி வருமா புது பேட்டரி போட்டாங்களா பழைய பேட்டரி போயிடுச்சு 6 வருஷம் வந்தது போயிடுச்சு அது ஆக்சுவலி கனெக்ஷனே கொடுக்கல பிசி ஃபுல்லா நீ சென்னையில நான் சென்னையில அம்பத்தூர் அம்பத்தூர் வரையாடா வாஜ் வந்து அம்பத்தூர் வா உனக்கு ஒரு இது வாங்கி தரேன் என்ன சரி சிக்கன் பிரியாணி I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Summoning பண்றாங்களா So why don't we have our newest students start us off? நீங்க எங்க சென்னையில கார்த்திக் ராபின் Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Excellent control there. ஐயோ 50-50 Not to worry. என்னப்பா Very good. Splendid. இது என்ன இழுக்கும்போது வேகமா வருது ப்ரோ ஆஃப் பண்ணுமா ஓகே ஓகே Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Okay. Come on up. சரி கொடுங்க மறுபடியும் கூட நான் ரெடி It's ready. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? மோ மானிட்டர் கிளாஸ் ஆன் பண்ண போலது ப்ரோ இது எனக்கு புரியல எனக்கு எங்க ஏம் வைக்கிறதுனே தெரியல Here we go. மானிட்டர் கிளாஸா கேம் மோட் மெனு மானிட்டர் கிளாஸ் ஆன் பண்ணு There we go. எப்பறா நித்ர ஓ இங்கே கிட்டுறானுங்களா சரா I know everyone is watching, but try not to be nervous. ஐயோ நான் ஒரு லூசரா சத்தியமா ப்ரோ Be sharp. ஃப்ளெக்ஸ் பண்றானே அவன் கேள் முன்னாடி 50-50 எடுத்துட்டான் ப்ரோ ஃபிக்ஸிங் பண்ணலாம்னு பார்த்தா இவனுங்க நம்மள ஃபிக்ஸிங் பண்றோம் Excellent. உம்மன் சும்மாவா இது உம்மனா இரு பாபா ஐயோ ஆமா ப்ரோ என்ன ஃபேமஸ் இங்க வேற என் கேரக்டர் ரிவீல் பண்ற முரளி வெயிட் பண்ணு ரெடியா ஐயோ ஹாரி பாட்டர் வித் ஃபீமேல் Start going easy on you now. ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் அதெல்லாம் ஜூம் போய் பார்த்தனா ஹாரி பாட்டர் ஃபீமேலா இருப்பான் எல்லாம் டாக்டிக்ஸ் தான் சும்மா கிடையாது இதெல்லாம் ஹோம்வொர்க்லாம் நிறைய பண்ணணும்
கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கு. புது புது விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதா தான் இருக்கு முரளி. சரி இந்த பொண்ணு ஜெயிச்சிச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட். Let us make this a bit more interesting, shall we? குட்ராடி எனக்கு இந்த தடவை புரியுதுடா. சும்மா கேரக்டர் எடுக்க கூடாது. ஓகே ஓகே. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. இவனாலனோ ஆமா இவனாலனோ. இவ பயங்கரமா விளையாடுதியா பாட்டு கொஞ்சம். ஐம்பது. ஐயோ நான் இடிக்கும் சொல்லிட்டு நான் ஸ்லோ பண்ணிட்டேனே அதுல. ஐயோ வேஸ்டியா நான் சத்தியமா. அது இடிச்சிர போது அடின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். நான் அடுத்துறேன் லீடு பிளாக் தான் எடுப்பான். அப்ப இமெயில் ஆரி பற்ற சொந்த வேடா. Well played. Watch this. ஐயோ என் கேரக்டர் பார்த்து எனக்கு சிரிப்பு வருது. ஒரே ஒண்ணுதான் பிளாக் கலர் முடியும்னு நினைக்கிறேன். யாரா இதை நம்ம அடிக்கிறோம். இவன் இப்படி வரானா இங்க வந்துட்டான். Not exactly. போறான் இல்ல. Not that I mind. Get out. எங்க இரு? That's it. Get out. ஓ டை ஆயிச்சா? ஓ அவன் இங்க 50ல தான் நிறுத்திருக்கான். Very good, both of you. Well done. Gryffindors. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. For good handwriting la tharla, for good looking vena tharla. Never. Evdi நம்ம character முரளி. That's good to hear. It's a lot to take in. சும்மால யாரால வைக்க முடியாது இந்த மாதிரி character creationலாம். I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. You'd be using it on clothing. You wanted to speak with me, Professor? You know I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Expect the unexpected. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. என் பிஸ்கட்ல நாய் தான் நிறைய சாப்பிடுது, எனக்கு கொஞ்சம் தான் கிடைக்குது. ஷாடோ தான் நிறைய சாப்பிடுது, எனக்கு கொஞ்சம் தான் கிடைக்குது பிஸ்கட். நாய் டாமினேட் பண்ணல. Hello there. You're the new student. அது சண்டை போட்டு வாங்குது என்கிட்ட இருந்து.
நான் என்னத்த பண்றது சொல்லு. ஜஸ்ட் வந்துடுச்சுடா. டாக் பிரையாரிட்டி. அது டாமினேட் பண்ணது என்ன? எவ்வளவு நேரம் அது எங்க இருந்ததுன்னு எவ்வளவு நேரம் அது எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகேவா, இப்ப வருது பெட். ஆமா, பெட்டுக்கு கீழே இருக்கு போல. பார்க்கல நான். பிஸ்கெட் கவர் லைட்டட் ஓப்பனிங் மட்டும்தான் பண்ணேன் நான். வேலையை ஆரம்பிச்சு உட்காந்து இப்போ காலை சுரண்டிட்டே இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் போடு, எனக்கு கொஞ்சம் போடு, எனக்கு கொஞ்சம் போடு. என்ன கேம் ப்ரோ இதெல்லாம் இருக்கு? என்னடா இல்ல கேம் ஹாரி பாட்டரா? ஹாரி பாட்டரா? விளையாடி இருக்கே இல்லையா ஹாரி பாட்டர்? ஹாரி பாட்டர் படமே பார்த்ததில்ல. ஐயோ, டிசர்வ் டு டைடா நீ. அவ்வளோதான், டிசர்வ்டு. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் பார்த்துருக்கியா? அட்லீஸ்ட் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 5 எபிசோட் பார்த்தேன். சே, நீ பார்த்து முடிச்சிருவ, நீ பார்த்துருவே அப்படின்னு நினச்சேன் நான். என் வீட்டில் எப்படி சைடில் எப்படி எட்டி பார்த்தா போதும், அவ்வளோதான் கல்லு தொடக்கம் அங்கேருந்து. நல்ல படத்தை வேணா, நல்ல படத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏய், இங்க போடுற கேரக்டர் சரியா இருக்கு ப்ரோ. கிரியேஷன் இங்க வா, டக்குனு வா, என் லைவ் வா. பார்த்து தான் இருக்கேன். டோப்பி போட்டுருக்கேன். என்னது ப்ரோ இது? ஹாரி பாட்டர் சத்திரமா போடுறேன். ஐ காண்ட் பேக். சும்மாலாம் எல்லாராலையும் இந்த மாதிரி கேரக்டர் கிரியேஷன் பண்ணிட முடியாது. அது என்ன ஒரு பொண்ணே பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? பொண்ணு மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. பொண்ணுக்கு மட்டும் தான் ஹாரி பாட்டர் ஃபேஸ். நானத்தை பண்றது என்கிட்ட வந்துட்டுனா எனக்கு என்ன தெரியும் சொல்லு. எல்லா போட்டு பேசணும். கொஸ்ட் தான் ஆடுறேன். எல்லாம் முடிக்க முடியாது. மேப் தான் எனக்கு தேவை. ஆக்சுவலி நான் எந்த இதுக்காக இங்கே வந்தேன்? இயருக்கு ஹேண்ட்வேர்க்கு ஏதோ ரிலீஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி தொப்பியை மட்டும் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற மாதிரி ஆயிடுவா இவன். தொப்பி மட்டும் குறைவா? தொப்பி மட்டும் தான் குறை, வேற எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த குறையும் நான் பார்த்தது இல்லை இது வரைக்கும். நீ என்ன நினைக்கிற? நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைவ் பார்த்து ஆம்பளையா இருக்கு, பொண்ணு முடி வச்சிருக்கேன்னு பார்த்தேன். எல்லாம் இருக்குடா, உனக்கு தெரியாது இதெல்லாம். டாக்டிக்கலா விளையாடணும்டா, விளையாடும் கேம் பிளேவே டாக்டிக்கலா இருக்கணும். நார்மல் பர்சன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இருக்கணும். பேஸ்டரா கண்ணாடி அது? ஏய் ஷாடோ, என்ன எவ்வளவு பிஸ்கட் சாப்பிடுவ நீ? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. நான் தெரிஞ்ச டிஸ்கவுண்ட்ல இருந்து வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏக ஆகுது எனக்கு. நீங்க ப்ரோ செட்டப் வச்சிருக்கீங்க? ப்ரோ செட்டப் வந்து கேமே கிளிக் பண்ணி சோஷன் வரேன். என்ன எதுவும் இல்லாத காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னா என் கேம் லைவ் வாங்க தயவுசெய்து ப்ளீஸ். காண்டாக்ட் மீ ஆன் லைவ். ஓகே. ஐயோ, இந்த குடும்பத்தை ஒரு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு.
நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன வந்திருக்குன்னு பாப்போம். Andhra Pradesh train accident. Death toll climbs to 13. Over 50 injuries. 33 train cancelled. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. Yeah, update continue, Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. BGM live போறியா? BGM ஏன் விளையாடுற? They did, Professor. முன்ன PUBG விளையாடிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனா அது Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcraft. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. நீ விளையாடு உன் ஸ்டீம் அக்கவுண்ட் மட்டும் எனக்கு கொடு நான் I'd விளையாடி like you to தரேன் make your first visit to the village with a வல்லல class. انا சேவ் டேட்டா வருமே Help you get சேவ் to டேட்டா bed. டெலீட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இருந்து ஆடுவேன் bro Sebastian இதுல 40 மணி நேரம் ஆடி இருக்கேன் I've noticed you spending time. மாசம்டா இன்னொன்னு வச்சு ஆடலாம்டா I'd like to go with Natty. Excellent choice. Offline la Miss போட்டு Ona is ஆடலாம் one of our most talented students.
And she knows the area. No, She'll keep you well clear of any of data Victor open பண்ணாம Rookwood's இருந்தீங்கன்னா undesirables. இல்லடா ஆஃப்லைன்ல போட்றோம்டா ஏன்னா ஆன்லைன்ல கரெக்ட்டா சீட் இன்ஜின் போட்டு Unsavory அது local. ஜிம்ஸ்லாம் Best வந்து to எக்ஸ்ட்ரா avoid him and his லைவ்ல associates, including his ஓகே right hand of எல்லாம் sorts, நோட்டட் Theophilus இல்ல Harlow, யூடியூப் if வீடியோ you பார்த்து can. பண்ணேன் Once you've finished Professor Rowan's யூடியூப்ல இருக்கா assignment, your சோர்ஸ் friend will meet you at the castle சோர்ஸ் doors. சோர்ஸ் No கோட்லாம் time to வந்து waste. யூடியூப்ல இருக்கு அத ஏண்டா Soon you can கேம் meet your டெவலப்பர் work. எதுக்குடா The டெவலப் sooner you can பண்றானுங்க enjoy a butterbeer at the ஏய் Two அநியாயத்துக்கு வந்து Broomsticks. இப்படி பிரைசிங் வச்சா என்ன பண்றது அப்ப எங்கள மாதிரி ஸ்ட்ரீமர்ஸ்லாம் வாங்கி தானே விளையாடுறோம் ப்ரோ நானும் வாங்கி தான் ப்ரோ ஆடுறேன் கேம்குள்ள இருக்கிற ஜிம்ஸ வந்து அது தப்புடா அம்மா பண்ணாதடா ஓ நீ தான ப்ரோ இப்படி பண்ணலாம்னே சொல்லி கொடுத்த இந்த கேமுக்கு எனக்கு அந்த கேமே நீ சொல்லி தானே தெரியும் There you are. மாட்டி விடாத பார்த்தா முடியாதா பிளாக்கா எனக்கு வாட்ச் மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதுக்கே எனக்கு கொடுத்து வச்சிருவேன் நான் ஓ நீ என்ன நினைக்கிற எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நான் போய் யாரா போட்டு வந்துடுறேன் என்னடா சொல்ற ஆர்க் சூப்பரான கேம் ப்ரோ எப்போ ப்ரோ நீங்க லைவ் போடுவேன் நான் எதிர்பார்க்கறேன் ப்ரோ பேஸ் அந்த அடிக்கணும் ப்ரோ ஆர்க் இருக்குடா என்கிட்ட ஸ்டீம்ல வாங்கியிருக்கேன் அதை ஆர்க் இல்ல ப்ரோ ஷேட் ஆஃப் மர்டரா நீங்க எப்போ வந்து இத போடிங்க எப்போ அடிக்க போறீங்க கோஸ்ட் கேமர் ஸ்டுடியோ வாங்க ப்ரோ கோஸ்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ ப்ரோ அது ஆர்க் வாங்க ப்ரோ ஓ வாது ஆர்க் கூப்பிடுறான் ப்ரோ உங்களை கோஸ்ட் ப்ரோ புரியல எனக்கு இடமே இல்ல ஜிடிஎஃப் ஷாட் ஆஃப் ரெண்டு தான் இருக்கு கேம் அம்மால ஜிடிஎஃப் வந்து ரஸ்ட் ஏபக்ஸ் ரெண்டு தான் ரீப் பண்ணானே ஏண்டா ரஸ்ட் அவ்வளவு நேரம் ஆடிந்த விசில கூட வரல நீ ஆமா அதான் அந்த வைப் ஆயிடும்ல ரஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் லாக் ஆர் கரண்ட் ஸ்டார் இப்போ என்ன என்னால முடிக்க முடியுமா லாக்ல இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் லாக்ல என்ன தான் பிரச்சனை ஆகும் உங்களுக்கு ப்ரோ இதுல அந்த கொலை பண்றதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கு நீங்க வந்து விளையாடணும் நாங்க வந்து அதை பார்க்கணும் பண்ணலாம்டா வரேன்டா நானு போலாமா என்ன பிளாக் ப்ரோ லைவ் எல்லாம் லைவ் சும்மா தான் சும்மா விளையாடலான்னு வந்தேன் சும்மா தான் இதெல்லாம் முடிச்சாதான் அந்த கோல்டுக்கு போக முடியுமா ரெண்டு ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ After long time உங்களை பார்க்குறீங்களா வெல்கம் எனக்கு ஒரு பிஸ்கட்
inside of a jar. But he failed, as did his containment jar. So it took my revenge to Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. Okay. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Potato! Here. Mind the wand! Potato! Lumos. Leviosa! You're better than that! Sendo! Lumos. Lumos. Come on! Confringo! Leviosa! Act like a winner! Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அவன் கரெக்டாக தான் போட்டுருந்தானா செஞ்சு நம்ம இது மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன்.
ஏன்டா இப்போ இல்லாத முன்னாடி கட்டாதானே இருந்தது ஏதோ ஒன்று மாற்றிக்கலாம். லெஃப்ட் மிஸ் ஒரு நிமிஷம் வரேன். ஒரு நிமிஷம். Kind soul help. Hi. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. எஸ். ஓகே. எஸ்.
Yes. Actually, I'm not using this right now. No. I would like to be a permanent disconnection. Oh. No. What? No. How? Okay. No. Thanks for calling. Okay, sure. Okay. கட் பண்ணுங்கடா. எனக்கு சரிப்பட்டாராது போல சரிப்பட்டு Got it. இப்படி லாக் ஆச்சுனா விளையாட முடியாது. இது என்ன லாக் ஆகுது இப்படி பீசஸ்? Flying page must be around here somewhere. Revelio. Fling road. Brilliant. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off?
I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Honestly, the way some of those Slytherins fawn all over Professor Black. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hi bro, sir bro, welcome bro, bro, chat பார்த்தேன். Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. France hoof and sugar. இங்க எவ்வளோ நேரம் வர மழை வேற பெஞ்சிட்டு இல்லை.
பவர் வேறு எப்போ வரணும் தெரியலைங்க நைஸ். இல்லைன்னா நான் ஈவினிங் வந்து இதை ஆன் பண்ணுறேன், திருப்பி இந்த கேம் விளாடும் ஈவினிங். வேறு வழி இல்லை. இப்போ பவர்